Ja, u zag het, dames en heren. De NCRV gaat nu verder met een uitzending van Hier Nu. Een extra uitzending in verband met de televisieshow Let Poland, Be Poland. Over nu naar Roel Oostra en René Emersen. In Melbourne, a demonstration by local citizens. Goedenavond, dames en heren, zeer welkom bij Hier en Nu, waarin u zag het de grote Amerikaanse polenshow en waarin ook kanttekeningen bij deze propagandastunt. In deze show grote namen als Kirk Douglas, Charlton Heston, Glenda Jackson, Orson Welles, president Reagan, bondskanselier Schmid en mevrouw Margaret Thatcher. Show, glitter en politieke verklaringen, alles één pleidooi voor mensenrechten voor de verdrukte Polen. We zijn, dames en heren, zeer druk bezig de laatste hand aan die uitzending te leggen. Met name de vertaalafdeling werkt met mannenmacht. Daarom beginnen wij met onze kanttekeningen. Kanttekeningen van minister Van der Stoel, van premier Van Agt, van Amerikaans commentator Jack Anderson en van Ruslands topdiplomaat Georgi Arbatov. Ook hoe zit het met de splinter en de balk? Kan men de Polen met een show vereren en vergeten dat in Turkije de mensenrechten met voeten worden getreden? Kan men voorbij gaan aan de schande van El Salvador? De schande van El Salvador. Het lijden van een Midden-Amerikaans volk onder de harde hand van militairen. Waar Amerika zich ondubbelzinnig keert tegen de machtsgreep van het leger in Polen, steunt het de legerterreur in El Salvador tegen alles wat zich keert tegen de rechtse dictatuur. Een bloedige terreur die onschuldigen niet ontziet. Een verzoek van de oppositie in El Salvador te helpen bij het zoeken naar een politieke oplossing van de burgeroorlog wees Reagan deze week af. Terwijl hij Polen mensenrechten voorhoudt, houdt zijn steun een bewind in het zadel dat met mensenrechten spot, boerendorpen uitmoordt en de gemartelde lichamen van slachtoffers achterloos in hoeken deponeert. Brute beelden, een harde realiteit die we niet mogen vergeten. Evenmin als de realiteit in Turkije, waaraan we gisteren een uitgebreide reportage wijden. Want wie Polen mensenrechten wil voorhouden, mag niet voorbijgaan aan hoe in Turkije met mensenrechten wordt gesold. Turkije, waar 1,5 jaar geleden militairen ingrepen om het land te redden van chaos, politieke onbestuurbaarheid, linkse en rechtse terreur. Waar een Turkije ook, waar het militaire bewind van nu tienduizenden kerkert, gevangenen martelt, mensen met de doodstraf bedreigt omdat ze lid zijn geweest of leiding hebben gegeven aan een vakbond en weinig zin aan de dag legt om te koersen naar een herstel van een democratie. Een Turkije dat lid is van de NAVO, die als nadrukkelijk doel handhaving van democratie en mensenrechten stelt.
Meneer Van der Stoel, hartelijk welkom in onze studio. Wij zullen het de hele avond hebben over Polen, maar we hebben zojuist een fragment gezien over Turkije. We zien dat daar de democratie met voeten getreden wordt. Mijn vraag aan u, juist aan u, omdat u zich zo beijverd heeft voor het herstel van de democratie in Griekenland, in Tsjechoslowakije met Charta 77. Mijn vraag aan u, zijn wij wel geloofwaardig als wij ons zo druk maken voor de Polen met shows en met van alles en nog wat, terwijl we in feite de Turken nog altijd in ons midden dulden en in ons beleid dulden, in ons Europese beleid? Nou, in de eerste plaats, ik geloof niet dat de parallel Polen-Turkije helemaal opgaat. Er zijn bijvoorbeeld andere achtergronden van de Turkse staatsgreep dan van de gebeurtenissen in Polen. Maar u heeft gelijk, er gebeuren ook in Turkije heel ernstige zaken. Dat is ook de reden waarom ik een tweetal malen in een gesprek met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken mijn grote zorg daarover tot uiting heb gebracht. De Turken zeggen nu naar enige vorm van democratie terug te keren, ergens eind 83. Maar ondertussen zijn er zorgwekkende berichten over schendingen van mensenrechten. Dat heeft mij ertoe gebracht om in overleg met de Deense minister van Buitenlandse Zaken toch te gaan praten over wat wij op dit punt zouden kunnen ondernemen. Ik verwacht dat zo in de loop van de nu komende week deskundigen, juridische deskundigen van een aantal landen op uitnodiging van Denemarken en Nederland bijeen gaan zitten om na te gaan of er geen reden is om een klacht in te dienen in het kader van het Europese Verdrag voor de Mensenrechten tegen Turkije. U heeft onze Nederlandse minister-president besloten, de premier Van Agt heeft besloten om niet aan de Amerikaanse show deel te nemen als Nederlandse premier. Tegelijkertijd heeft hij wel een andere verklaring afgegeven buiten dat programma, die blijk geeft van zijn solidariteit met Polen. Mijn vraag aan u, het niet meedoen aan deze Amerikaanse show, denkt u dat daar de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen mee geschaad kunnen worden? Nou, laat ik in het algemeen dit zeggen, dat ik een hechte vriendschappelijke samenwerking met Amerika van groot belang acht. Tussen Nederland en Amerika, tussen West-Europa en Amerika. Dat kan bijdragen tot vrede en stabiliteit in de wereld. Maar tegelijkertijd geldt ook tussen goede vrienden dat men het wel eens oneens kan zijn over een bepaalde zaak. Nou, over deze zaak denken we nu net een slagje anders. Dat betekent niet dat we niet voortdurend en gaarne een constructieve dialoog met de Verenigde Staten willen voeren. Ja, zijn de Nederlanders inderdaad wat dat betreft vrij nuchter. En hun redenering is, je kunt beter voedsel naar Polen sturen dan shows. Wat is uw standpunt bijvoorbeeld ten aanzien van de voedseltransporten? Ja, we hebben daar in het kader van de EEG uitvoerig over gepraat. En het Nederlandse standpunt is steeds geweest, wat er ook politiek in Polen gebeurt. Het mag niet zo zijn dat wat wij kunnen doen om het menselijk leed te verzachten, dat wordt stopgezet. Dus wij willen dat voedsel en medicamenten naar Polen worden gestuurd. Ik ben het dus heel met u eens, hulp voor het Poolse volk moet doorgaan. Minister Van der Stoel, hulp voor Polen blijft geboden. Die mening werd gisteravond ook gehoord bij de vakbondsdemonstratie ten gunste van het Poolse volk. En de vakbond Solidariteit. Honderden met brandende fakkels. Onder hen CNV-voorzitter Harm van der Meulen, solidair met Polen. Solidariteit is niet vergeten. Solidariteit bestaat nog steeds. Daar kan het bewind van generaal Jaruzelski niets aan veranderen. Harm van der Meulen, voorzitter van het CNV, legt uit waarom de vakbonden deze demonstratie organiseerden. Je zou kunnen zeggen, wij voelen ons toch een klein beetje het geweten van datgene wat er in Polen gebeurt.
En als wij ons er al niet meer mee bezighouden, wie zou het dan toch doen? Het is dus met name dus vanuit de vakbeweging, omdat wij grote zorg hebben over de ontwikkeling, indien solidariteit niet de plaats krijgt die het nodig heeft. Een van de leus van deze demonstratie is: solidariteit is geen show. Nee. Inderdaad, ik vind dat je hier niet mee moet showen. Wat dan ook onder een Amerikaanse show verstaan moet worden, maar dat doelt u. Nee, ik denk dat we met een diep ernstige zaak bezig zijn. Waarvan ik ook gezegd heb dat als dit zou gaan escaleren, dan zal het zeker niet alleen tot Polen beperkt kunnen blijven. Ik denk dat we met diep ernstige zaken bezig zijn, ja. En aandacht voor Polen mag niet in een tv-show, vindt u? Nee, ik heb me erover verbaasd de laatste weken dat steeds maar weer gediscussieerd werd over anti-Amerika, pro-Amerika. En dat daar het woord Polen en de ellende die in Polen is helemaal niet voorkwam. Ik heb me daar gewoon nog geërgerd. Waar het om gaat, dat is dat de nood in Polen moet manifest worden. En daar ging het in Nederland blijkbaar helemaal niet meer om. Moeten we nog wel meedoen of niet meedoen, omdat het al of niet Amerikaans pro of contra is. En ik denk dat het erg belangrijk is dat we ons centraal richten op dat punt dat in Polen gebeurt. Aan het slot van de fakkeloptocht sprak een lid van de Poolse vakbond Solidariteit. Więźniowie polscy proszą o środki medyczne. De geïnterneerde gevangenen in Polen vragen om medicijnen. Proszą o koce, o ciepłe odzież. Vragen om dekens, om warm ondergoed. Proszą o pomoc ich rodzinom. Ze vragen om hulp aan hun gezinnen. Ich dzieciom. Op zich is solidariteit geen show natuurlijk, maar ik heb geleerd de laatste dagen dat je hem er wel voor kan gebruiken kennelijk. En nou, ik ben blij dat het hier geen show is. Ik voel me meer hier thuis dan in de show, maar ieder zijn eigen hobby, zal ik maar zeggen. Het was niet zinloos. Op de werf waait de vlag met de rode-witte kokarde. Voor brood en vrijheid, voor een nieuw Polen. Janek Wisniewski viel. Voor brood en vrijheid, voor een nieuw Polen. Janek Wisniewski viel. Ja, wij vinden dat wat er op dit moment in de Verenigde Staten gebeurt, zo'n televisieshow, maar ook meer in het algemeen de poging om Polen tot inzet te maken van het conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, dat wijzen wij af. Wij vinden dat er eigen initiatieven moeten worden genomen in West-Europa en wij proberen dat zelf dan de hele sterke nadruk te leggen op hulpverlening aan politieke gevangenen, geldinzamelingen voor de onafhankelijke vakbeweging in Polen. Maar geen tv-show? Nee, wij vinden dat toch geen middel om solidariteit te betuigen. Het is een commerciële vorm. Wij hechten toch meer aan onafhankelijke initiatieven, los van regeringen en los van allerlei commerciële belangen. Als wij verontwaardigd zijn, dan is het niet alleen over de situatie in Polen. Maar dan is het ook om de situatie in Turkije, waar militaire machtshebbers 52 vakbondsleiders met de dood bedreigen omdat zij de strijd voor de arbeiders, voor de vrijheid van de werknemers hebben aangebonden. Dan is onze verontwaardiging ook aanwezig als in Zuid-Amerikaanse landen de volkerenrechten met de voeten worden getreden. En wij hebben vanavond geen tv-show nodig om onze verontwaardiging slechts te richten op de ontwikkelingen in Polen. Premier Van Acht, zeer solidair met het lot van de Polen. Niet voor de show en ook niet in de show van straks. Gisteren gaf hij een toelichting in Hier Nu. Daarvan herhalen we een gedeelte. Wat in dat land gebeurt, raakt ons allemaal tot in het hart en in onze democratische overtuiging. Wij zijn intens begaan met het Poolse volk dat in de loop van zijn geschiedenis al zo vaak zwaar is beproefd. Een simpel begin van vrijheid, een allereerste aanzet naar hervormingen, is met harde hand gebroken. In onze democratische wereld
mogen wij kritisch staan ten opzichte van onze eigen maatschappij. Maar in totalitaire landen is zoiets onmogelijk. Toch zullen wij er met onze bondgenoten bij het Poolse bewind op blijven hameren dat het overleg in vrijheid en redelijkheid met een vrije vakbond en met de kerk moet worden hersteld. Dat de duizenden geïnterneerden uit hun gevangenschap moeten worden ontslagen. Dat er een einde moet komen aan de represailles en de bedreigingen tegen mensen die het hoofd niet buigen voor het bewind. Natuurlijk doen de gebeurtenissen in Polen schade aan de betrekkingen tussen Oost en West. De regering vindt het dan ook van belang dat het overleg over wapenbeheersing tussen Oost en West wordt voortgezet. Ik wens kracht toe aan het dappere Poolse volk dat recht heeft op onze morele steun. Meningen uit het buitenland. Vorige week voelden we de Russische topfunctionaris en speciale adviseur van Brezhnev, Georgi Arbatov, uitgebreid aan de tand over Polen zelf. Nu zijn mening over de westerse verontwaardiging, zoals die vanavond ook in de Polen-show tot uiting komt. The Poles didn't teach President Reagan how to deal with the air traffic controllers. You know what happens in Turkey now? And Turkey also tries to teach the Poles how to act toward their trade union while putting under trial their own trade union leaders. So I think there is a lot of hypocrisy in this. De militaire ingreep in Polen was nodig om erger te voorkomen en het Westen heeft te veel boter op eigen hoofd om zich een heilige verontwaardiging, sancties en televisieshows te kunnen veroorloven. Aldus Georgi Arbatov, topadviseur van Ruslands leider Brezhnev. To make such sweeping generation, you know, this is, I think, bad in the terms that it is false. And I think it also doesn't help the mutual understanding and doesn't help Europe. Because, you know, what happens around Poland? I think all European, and not only European, all other peoples are not simply looking at it, you know, onlookers. This is a drama, one thing, and the other thing, there are forces which try to use out the situation, to mislead people, to make them forget the most important problems which stay before them, problems of their survival. And I think that this attempts of Americans, of American administration, to make around the situation in Poland an international crisis, artificially create such situation of crisis. One of the goals is to strangle the peace movement in Europe, to strangle the whole, to change the whole mood in Europe, to make European peoples forget about very real dangers which hang over them. And just now, champion of Western European independence. How about Eastern European independence? Well, I just now I spoke not about independence. I don't believe very independent much. Attitude, possibility to have your own way if you want. No, I spoke about a problem. We can discuss independence, but I spoke about maybe even more acute problem just now. It is a problem of peace, disarmament and detente in Europe. And just now when you see, I think this is a crucial year. This is a crucial year. Een jaar van doorslaggevend belang voor onze veiligheid, houdt Georgi Arbatov ons voor. Of we daarvoor onze gevoelens van solidariteit met de Polen zomaar moeten laten wegcijferen, is een andere vraag. Naar een mening uit Moskou een andere, uit Amerika. Die van Amerika's topcommentator en ingewijde in het Witte Huis, Jack Anderson. Bernard Hammelburg praat met hem. What's the idea behind the Let Poland Be Poland show? Is it mainly a propaganda thing directed by the White House or the State Department? Oh, the
president launched an offensive against the Soviet Union on the Polish issue. This is part of his offensive. He believes that freedom-loving nations everywhere should join in this offensive. But of course it's propaganda. The Dutch Prime Minister refused to cooperate after strong opposition from Parliament and also from the churches. Do you understand the reluctance to cooperate to a program that is considered to be mainly a propaganda stunt? Oh, I think that there's a difference between allowing the program to be aired and participating in the program. I think that no democratic country should bar this program or a program from Moscow. I think the best test of truth is its acceptability in the marketplace of ideas. And so let Moscow tell its story, let Washington tell its story, let the people decide whom they want to believe. I think it would be a mistake for a government to bar that. But for a government to participate in the propaganda film, that's a different question. And I think I would agree with the Dutch Prime Minister. If you would be him, you would not cooperate? No, I wouldn't cooperate. As an American newsman, I wouldn't cooperate. If I knew that the government was putting out a propaganda film and they asked me to take a part in it, I would turn them down. It would hurt my credibility. Are we, though, entering a new era in which television propaganda is being used as a part of foreign policy to express one's opinion about other nations? I think the Reagan administration is more inclined to do this than past administrations have done. There's more of a tendency to give an official twist to all the information that comes out of Washington. Still, the United States is not nearly as bad as the Soviet Union. I think the Soviets are incapable of uttering anything that isn't slanted or tilted or twisted to suit their foreign policy. The reaction in Europe was extremely strong. In the United States, though, there's hardly any attention for it. There's no paper that writes about it other than a little piece on page 17. There's no television coverage of it. There's nothing. I think the people in Europe don't want to become, don't want their countries to become the battlefield. There's more and more talk about a limited nuclear war. The European people sense that Europe might become that battlefield, and I don't think there's anybody that wants it. I think they sense that the two superpowers may decide one day to fight it out in Europe instead of an exchange over the Atlantic. Jack Anderson, de vinger aan de pols. Natuurlijk is het een politieke propagandashow en natuurlijk heeft premier Van Agt meer dan gelijk dat hij aan zoiets niet meedoet. En natuurlijk moet je daar als journalist en omroep ook niet kritiekloos aan meewerken. Dat laatste doet ook vrijwel geen enkele televisie ter wereld. De Engelsen weten sowieso nog niet of ze het wel uitzenden. De Duitsers maken een samenvatting van ongeveer 25 minuten. Nergens werd de show rechtstreeks uitgezonden. En Amerika zelf ziet de show pas over enkele uren. Maar de show must go on en u wilt hem zien, want zo'n show is immers een geheel nieuw verschijnsel in de buitenlandse politiek. Van die show maakten we een reële en representatieve samenvatting van een kleine 40 minuten uit de 60 die voor Europa bedoeld waren. Dat betekent dat we bijvoorbeeld verklaringen van Amerikaanse parlementariërs er sowieso al weglieten, evenals verklaringen van kleinere en politiek minder belangrijke regeringsleiders en culturele manifestaties van Polen in het Westen. De show krijgt u te zien als een opmerkelijke nieuwigheid in de buitenlandse politiek. Zo shows maken tegen andere landen. Een show met beroemde artiesten en met vooraanstaande politici, presidenten en premiers. Kijkt u naar de show waar Nederland al bij voorbaat niet over uitgepraat raakte.
light of freedom's been extinguished in Poland, but it still burns in the hearts of the Polish people. Tonight, we're lighting a candle. Polish people is a great human drama. Poland's given the world many heroic fighters for freedom. In recent weeks, many of them have been forced to flee their country to pursue that fight. Among them is a prominent diplomat, the former Polish ambassador to the United States, Romuald Spasowski. At the time martial law was imposed in Poland, he was his government's senior diplomat, a devoted servant of Poland for 30 years in London, Buenos Aires, New Delhi, and Washington. In the 70s, he served as Poland's deputy foreign minister. Because of his sympathy for the Solidarity movement, Ambassador Spasowski was faced with a wrenching political and personal decision last month. He denounced the current regime in Poland and chose to stay in the West so his voice could be heard. Ambassador Romuald Spasowski. I am grateful for this opportunity to speak to the people of the world on behalf of my people in Poland. We Poles love freedom, and we have fought for centuries to defend Europe and Christianity against invasions from the east and southeast. We have been partitioned by other nations. For more than 100 years, we were erased from the political map of Europe. We have been crushed by 2 world wars. But our spirit has never been crushed. We have focused hope in our faith in God. In the time of our greatest peril, this hope was affirmed by words of inspiration, such as the ones you will hear on this program. When I was a young man in Warsaw, at the beginning of the Second World War, I built with my own hands a radio to hear the words of the BBC from London. The news broadcasts always began with the opening chords of Beethoven's Fifth Symphony. I cannot hear that music today without feeling a chill in my spine. I know how important this program can be. Poles, the heroism of your people, standing up to cruel oppressors, shall not be forgotten. Your country shall live again. World War II began in Poland on September 1st, 1939. We were the first nation to stand up and to fall under the Nazi war machine. Nearly 1/4 of our entire population, more than 6 million people, died in the war, including nearly all of Poland's 3 million Jews. The names of Auschwitz and Treblinka will forever remain in the conscience of the world. Russia joined forces with Germany against us. We rose up in Warsaw in 1944, but our resistance was brutally defeated as the Russians watched. At the end of the war, we fell into the Soviet sphere. We tried to rebuild under Russian domination. We demanded reforms and freedom from oppression. In the 60s, the people worked hard to modernize our nation and our industry. We regained freedom of religion. Our workers took to the streets to demand their rights. Fair wages, more food, better housing, the right to organize unions. In 1980, Solidarity was born. The Holy Father gave us inspiration and strength. And Lech Wałęsa became a symbol
of our desire for national independence. Then came December 13th, 1981. To our friends throughout the world, we bring this message. A war is now being waged in Poland. It is not a war of tanks or guns or bombs. It is a war of ideas. An idea is stronger than any weapon. We must mobilize the moral force of freedom. In the words of our national anthem, Poland is not yet lost. And to that, may I now add, with all my heart, let Poland be Poland. On the streets of Philadelphia, USA recently, a solidarity march led by members of the Polish-American Congress. Our last sentence this afternoon will be offered for peace. We especially offer our prayers for peace in Poland. Poland is a believing country. At Philadelphia's Cathedral of St. Peter and St. Paul, prayers for the Polish people. What's happening tonight is historic. Never before has such an array of world leaders gathered together under one electronic umbrella. What they have to say is eloquent and necessary. Let's listen to them. We'll go to London first for a statement from Prime Minister Margaret Thatcher. Poland has a special place in British history and in British hearts. My generation will never forget that Poland was Britain's ally from first to last in the Second World War. Polish squadrons flew with ours in the Battle of Britain. Polish soldiers fought with ours at Monte Cassino in Italy. Polish sailors died with ours to keep open the Atlantic lifeline from America. Now again, we're inspired by the people of Poland. Their longing and their struggle for freedom have kindled new hope in their country and all over Eastern Europe. More than that, they've reminded us in the West of the precious quality of our own freedom. They, who know what it's like to live without it. Their brave struggle warms our hearts, but it's sent a chill of fear through those who seek to hold men in tyranny. The age-old lesson of history is that the human spirit will not live in chains. In Poland today, the flame of freedom may seem to burn less brightly, but is not being extinguished, nor can it be. Sooner or later, the oppressors will understand that they can't impose their will upon men and women who ask only that Poland may truly represent the indomitable spirit of the Polish people. I am a musician, and here in the West I found total freedom. Only those who have lived without freedom can truly value it. What can be a better example of complete freedom than a Russian musician conducting the National Symphony, playing American music at the United States Capitol? Now I can understand the people of Poland in their striving for liberty. I would like to share with you a beautiful piece we played last year on Independence Day. It expressed my hope that the world will once again see a free Poland.
And now, from the White House in Washington, D.C., President Ronald Reagan. The gallant people of Poland have a long tradition of faith and freedom that no oppressor, foreign or domestic, has ever been able to destroy. Today, their proud spirit is symbolized by Solidarity, the Polish free trade union movement. As a longtime union member and former union president, I feel a special bond with this courageous labor movement. Solidarity symbolizes the struggle of real workers in a so-called worker state for fundamental human and economic rights. The right to work and reap the fruits of one's labor, the right to assemble, the right to strike, and the right to freedom of expression. The peaceful efforts of Solidarity have been met with brutal repression. A dark night of tyranny has descended on Poland. The target of this repression is the Solidarity movement. But in attacking Solidarity, its enemies attack an entire people. 10 million of Poland's 36 million citizens are members of Solidarity. Taken together with their families, they account for the overwhelming majority of the Polish nation. By persecuting Solidarity, the Polish military government wages war against its own people. America has already acted firmly and deliberately on behalf of Polish freedom. We have announced sanctions against the Polish military government and the Soviet government that backs its suppression. If the events in Poland continue to deteriorate, we will take further steps. There's a spirit of solidarity abroad in the world today that no physical force can crush. It crosses national boundaries and enters into the hearts of men and women everywhere. In factories, farms, and schools, in cities and towns around the globe, we, the people of the free world, stand as one with our Polish brothers and sisters. Their cause is ours. We call for an end to repression and a return of basic internationally guaranteed human rights in Poland. In meetings, demonstrations, and rallies around the world, and in our hearts and prayers, we are resolved, in the words of a beloved Polish song, to let Poland be Poland. Now we go to the steps of the Sydney Opera House in Australia. Children of Solidarity. The song, Let Poland Be Poland. In Melbourne, a demonstration by local citizens. This program is being telecast by satellite throughout the world. As many as 300 million people are watching at this very moment. We're reaching another 100 million people by radio. The Voice of America is broadcasting these words in 39 languages, including Polish. But we don't know if they can hear us in Poland because of something called jamming. Jamming is a very simple but very powerful form of repression. Interfering signals are sent over the air to prevent people from hearing a radio or television program. The Nazis used it during World War II, and the Soviet Union has been jamming Voice of America and Radio Free Europe broadcasts since 1948. That's a direct violation of international law. Last December the 28th, they resumed jamming on broadcast to Poland. My own voice has been jammed many times. This is how it sounds. To the people of Poland, we send these words, let Poland be Poland. My parents were immigrants. They came to America looking for freedom. I'm here tonight because they found it. As a filmmaker, I've learned that artistic freedom everywhere goes hand in hand with political freedom. About 10 years ago, I went to Poland to visit the students at the National Film School in Łódź. I have wonderful memories of that visit. They were dressed as cowboys, shooting off blank guns, yelling, Witamy, Witamy, welcome.
100 years, sola, 100 years. All around me, young faces full of vitality. Actors, musicians, writers, directors, all aspiring to be free. They seem so hopeful, so happy. An actor knows the difference between reality and make-believe. Those happy moments we shared were real. The fighting was make-believe. Now the happy moments in Poland seem like a fantasy, but the fighting is real. Yes, they were beautiful. A lot of these girls must be married now, with families, children of their own. I wonder what's happening to my friends in Poland now. Yes, wracki do nas. I'll come back. Soon, I hope. When Poland becomes Poland again. The Central Labor Committee of New York held a rally a few hours ago in New York City. One of the speakers was the civil rights leader, Bayard Rustin. Let me say to you, my friends, the people of Poland are using nonviolence against the most ruthless force on earth, totalitarianism and communism. If they can win that fight, they are saving all of us. Kończąc to moje wystąpienie, chcę podziękować wszystkim uczestnikom i organizatorom tej manifestacji słowami, które wszystko za siebie mówią. Niech żyje przyjaźń polsko-amerykańska. Long live friendship of the Polish and American nations. Ja, dames en heren, we zijn ongeveer halverwege de show. En halverwege deze show voor de Polen toch even de vraag wat de Polen nu aan deze stunt hebben. In de 1,5 jaar dat de vakbond Solidariteit in Polen actief is geweest, zijn er erg veel contacten gelegd met andere landen. En een van de contactpersonen in Nederland is de heer Korzek van de Technische Hogeschool in Delft. De heer Korzek is zelf Pool en hij is vanavond bij ons in de studio. Welkom meneer Korzek, aan u de vraag. Zoals ik het in het begin al stelde, wat denkt u dat Polen voelen als zij weten en horen over deze show? Ik denk om te beginnen dat u deze vraag natuurlijk in de eerste plaats aan de Polen zelf zou moeten stellen. Maar en ik had het graag ook zelf aan mijn vrienden in Polen gesteld. Maar jammer genoeg zijn ze allemaal zonder uitzondering op het ogenblik in interneringskampen. Dat is één opmerking die je kunt maken. Een tweede opmerking, een nogal voor de hand liggende opmerking, is natuurlijk dat net als het heel zeldzaam is dat Nederlanders over één onderwerp één mening zijn toegedaan, dat in Polen ook heel zeldzaam is. Maar als we daar even vanaf zien, dan denk ik dat je ook weer 2 dingen kunt constateren. In de eerste plaats zouden Polen waarschijnlijk nogal verbaasd zijn over het feit dat er rond die televisieuitzending hier zo een drukte is geweest. Het is ongeveer dezelfde reactie als u en ik zouden hebben als we zouden zien dat er ergens een brand uitgebroken is en dat er iemand als reactie daarop niet de brandweer, maar de politie gaat bellen om over burengeruchten te praten. Dat is één opmerking. Een tweede opmerking is dat er één belangrijk verschil is met de manier zoals de meeste Polen op dit soort zaken reageren en de manier zoals dat hier wordt ondergaan. Ik denk dat de meeste Polen met de nodige nuanceverschillen eigenlijk de harde taal, zoals die op dit ogenblik door de regering Reagan
heel prachtig vinden. Je kunt dat betreuren, maar ik geloof dat het ook belangrijk is om te begrijpen waarom dat zo is. Polen, en in het algemeen ook andere Oost-Europese volkeren, hebben heel vaak het gevoel dat zij de prijskaartje gepresenteerd krijgen voor de ontspanningspolitiek zoals dat in de laatste 10 jaar gevoerd is. Om dat een beetje extreem te zeggen, dat de veiligheid van Amerika, West-Europa en Sovjet-Unie wordt gewaarborgd door de blijvende overheersing van Polen en andere landen in Oost-Europa, door de Sovjet-Unie, dus door de onderdrukking en uitbuiting van Oost-Europese volkeren. Dat, en alweer, je kunt het betreuren, maar je moet ook begrijpen waarom het zo is, dat zou verklaren waarom Polen eigenlijk een harde taal, een nogal agressieve taal, zoals die op het ogenblik in Washington wordt uitgeslagen, meestal geneigd zijn om te waarderen. Betekent dat niet dat ze toch ook bang zijn dat zo'n agressieve houding vanuit Washington een mogelijke oorlog juist in Europa dichterbij brengt? Nou, Polen, Oost-Europese volkeren zijn natuurlijk net zo bang voor de oorlog als ieder andere volk. Het enige wat ze niet bang voor zijn, en dat is het belangrijke verschil met het soort angst dat hier leeft, is voor een terugkeer naar de Koude Oorlog. En ook dat moet je begrijpen. In Polen, in Sovjet-Unie, in Oost-Europa heeft de Koude Oorlog propaganda geen enkele ogenblik opgehouden te bestaan. Op het hoogtepunt van de ontspanning, op het hoogtepunt van Helsinki, bleef de propagandaoorlog tegen het Westen doorgaan alsof er niets gebeurd is. Of, dat moet je natuurlijk voorzichtig zeggen, alsof er nagenoeg niets gebeurd was. Maar is dat ook uw persoonlijke mening dat de ontspanning het meest gediend zou worden door een terugkeer naar de Koude Oorlogstijd? In het geheel niet, omdat de Koude Oorlogtijd was een tijd van illusies. De illusie dat je door een bepaalde retoriek, door een bepaalde taal aan te slaan, de zogeheten rollback of de bevrijding van Oost-Europa kon te werken. Nou, dat is een illusie gebleken en daar is men ook van teruggekeerd. Maar ik geloof dat de geschiedenis van de ontspanning van de laatste 10 jaar een andere illusie heeft ontmaskerd, namelijk de illusie dat je ontwapening en ontspanningsgesprekken met regeringen van Oost-Europese landen, met de Sovjet-Unie, met andere landen in Oost-Europa zou kunnen voeren, zonder acht te slaan op de aspiraties en op de rechten van die bevolkingen zelf, en zonder, niet alleen maar omdat het immoreel is om zulks te doen, maar omdat het politiek buitengewoon onverstandig is om die aspiraties en die belangen buiten beschouwing te laten. Als er iets is als er een les is die we aan solidariteit kunnen leren, dan is dat namelijk dat het in de jaren 80 in toenemende mate rekening gehouden zou moeten worden met de oppositie in Oost-Europa. Met de oppositie in Oost-Europa niet als een mensenrechtenprobleem, maar als een reële politieke kracht. Ja, er is geen oplossing voor het Poolse volk zonder het Poolse volk zelf, wilt u zeggen. Ja, dat is mij helemaal duidelijk. We gaan weer, dank voor uw toelichting, we gaan weer terug naar de show. Want het is zeer duidelijk dat wij allemaal zeer terecht willen dat de Polen in hun rechten hersteld zullen worden. Met name de mensenrechten, zoals vastgelegd in het verdrag van Helsinki. Of dat nou met een show moet worden onderstreept, dat weet ik niet. Je kunt daarmee in wonderlijk vaarwater komen. De show must go on, maar de show gaat verder, wees u niet verbaasd, met uitgerekend de Turkse leider Uluzu, die de Polen gaat aanzeggen zich toch vooral weer te bekeren tot de akkoorden van Helsinki. En dat terwijl geen land in Europa de mensenrechten zozeer met voeten treedt als Turkije. Minister Van der Stoel noemde dit eerder tegenover ons bitter en navrant. Terecht, lijkt mij. The Atlantic Council has held a special meeting on January 11, 1982, following the recent developments in Poland. On this occasion, all countries voiced the frustration they felt over the adverse turn of events in that country. Turkey has traditionally nurtured great sympathy and friendship for the Polish people. It has always been dismayed by the misfortunes that Poland suffered in its history. We had hoped that the Polish people would be able to progress on the path of renewal and reform, which had started in the summer of 1980 without any foreign interference.
In this respect, we firmly uphold the principles enshrined in the Helsinki Final Act. All countries concerned should act in a way which would make it possible for the Polish people to solve their problems themselves and to ensure national reconciliation, progress, and stability. I'm not a politician, I'm a singer. But when I see people being forced from their homeland to seek freedom somewhere else, it makes me realize all over again how grateful I am for the freedom that I have, and how terrible I would feel if I had to leave the country I love. When the troubles began in Poland this winter, I remembered a song I recorded some time ago. It's based on a Polish folk song. I sang it in both English and in Polish. If I were a politician, I'd probably make a speech right now, but since I'm not, here's the song, and it's called Ever Homeward, or in Polish it's called Wolne Serce. Ever homeward, ever homeward, yearns the weary rover. Ever homeward, ever homeward, till the journey's over. Warm embraces, friendly faces, saying welcome home. Let me lie there 'neath the sky there, never more to roam. Ever homeward, ever homeward, yearns the weary rover. Ever homeward, ever homeward, now the journey's over. Wolne serce, lekko dusza, mam gdzieś mój blisko. Jak gdzieś płynął rok poblisko, jest już me ognisko. Choć już obce, co tam mnie serce do was płynie. Tu jest dom mój, o nim śniłem, zawsze tam zoddali. Ever homeward, ever homeward, yearns the weary rover. Ever homeward, ever homeward, now the journey's over. Ever homeward. Poland's greatest son, Pope John Paul II, returned to his homeland in June 1979, bringing his blessings to his people and letting the world know that the vast Roman Catholic Church stood behind the aspirations of the Polish people. It was a great moment in Polish history. The Pope spread his epiphany to an emotionally overwhelmed and proud nation. When the dark night of martial law descended last December, the deeply concerned Pope sent this message back home. Cautiously worded, it said, "The Church has received with grief the news of the breaking off of the dialogue." He implored both sides to seek a conclusion, but the crackdown worsened. On Christmas Eve, a despairing Pope addressed an audience. The situation in his homeland seemed to be beyond even his help. Nel nome della libertà e si scrivono. Then, just last Sunday, the Pope again raised his voice, bringing the spiritual resources of the Roman Catholic Church to bear against the Polish repression. Nello spirito della lettera pastorale In the name of liberty, he said,
We believe firmly that the right to organize and autonomous, self-governed unions must be restored to workers. And to young people, the right to organize in associations of their choice, and all in the name of the peace that is so greatly desired by the whole nation. What His Holiness didn't say, if we might presume to guess what is in his heart. Let Poland be free. Let Poland be Poland. Paris, France, a statement from President François Mitterrand. C'est une bonne initiative. It is a good initiative. The Polish people need to know that their struggle for greater freedom is joined by the unity and solidarity of millions and millions of people throughout the entire world. They need to know that the political and moral pressure of international public opinion will not cease until they have regained the use of the labor union rights wrested by the workers and the farmers these past few years, until they have, quite simply, recovered their just claim to the rights of man, and until those unjustly thrust into prison and camps have been released. The Polish people suffer as well from destitution and hunger. That is why France is supplying them with food aid more than any other Western country. Finally, the Polish people know that they still are suffering the consequences of the Second World War, and that they will be free from them only on the day when both the division of Europe into two blocks and the system which crushes them have disappeared. Their amazing courage in adversity shows that evolution, even if it takes some time, has begun even now. Même s'il y faut du temps, a dès maintenant commencé. Workers marched to the Polish embassies in London and Brussels today in conjunction with the International Day of Solidarity. Down with the aerosols. In Washington, D.C., a mass was held today at St. Matthew's Cathedral. The crowd marched to Lafayette Park, then to the AFL-CIO building, where they heard from the United States Ambassador to the United Nations, Jean Kirkpatrick, and Senator Henry Jackson from the state of Washington. We reject the Soviet contention that the reign of terror imposed upon the Polish people is a purely internal affair best left to the Polish government. In Ottawa and Toronto today, Canadians were united for solidarity. They lit candles outside the Polish embassy in Ottawa to commemorate the dead Polish coal miner. A labor rally was held in Toronto outside the City Hall with the president of the Ontario Federation of Labor. They have the right to negotiate wages, salaries, and benefits, and they should have the right to negotiate better working conditions. Chicago, Illinois, USA, a city with the second largest Polish population in the world, turned out for Solidarity Day with Secretary of State Alexander Haig, Senate Foreign Relations Committee Chairman Charles Percy, and AFL-CIO President Lane Kirkland, among those demonstrating their support for the Polish people. Ladies and gentlemen, the Honorable Alexander Haig.
government and its ally, the Soviet Union, have been unable to produce either bread or freedom. Instead, they have been more adept at producing falsehoods. The United States has made clear that we will not do business as usual with either Poland or the Soviet Union while repression continues in Poland. Jeszcze Polska nie zginęła. All over the world, since the earliest and dimmest daybreak of civilization, eloquent and courageous voices have been raised in the cause of freedom. The English poet John Donne wrote this: "No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee." Long live liberty. Let Poland be Poland. Now we turn to Brussels, Belgium, and Prime Minister Wilfried Martens. While meditating today, it is not only of the Polish people that we are thinking, but also of what they symbolize for us. A quiet but unbreakable courage, a vigorous determination in the defense of the dignity of man, the strength also of a conviction which does not flinch in the face of the blind outrages of history. Our solidarity toward these people so close to us in many respects is that of the fraternity of men of liberty faced with the cold calculations of the heartless state. Poland recalls to us the value and also the fragility of what we have to represent and defend. It recalls to us also that we have an obligation, over and above the vagaries of everyday life, to hold out the hand of brotherly sympathy and of hope to these people victimized by an unjust oppression. Thank you, Prime Minister Martens. We go to Bonn now, where we'll hear from Chancellor Helmut Schmidt of the Federal Republic of Germany.
We Germans stand wholeheartedly on the side of the Polish workers in their struggle for human dignity, justice, and democracy. After a long span of history full of suffering, Germans and Poles have since years come together again. Like the reconciliation between Germany and France, this is part of the great moral changes that have occurred in Europe after the Second World War. And from this stems the spontaneous readiness for practical help shown by my countrymen. In the final months of 1981, fellow citizens sent over 2 million parcels to Poland worth 100 million Deutschmarks, and this aid will go on. We shall never forget that what the human bonds between Poles and Germans mean to my people and to Europe as a whole, hence our present solidarity with the Polish people. Together with our friends in Europe and in America, we demand of the Polish rulers, lift martial law, release the detainees, and return to the national dialogue with the Church and with the elected leaders of the Solidarność trade union. The suppression of freedom in Poland is a grave moral challenge to all those in the world who stand for humanity and freedom. It's a danger to peaceful relations among people and nations. Therefore, our appeal and measures required to lend weight to it are also and above all addressed to the Soviet Union, which bears great responsibility for the tragedy. The Polish people must itself find its path into the future. Tonight we've heard from many world leaders on the subject of Poland. I'd like to read the words of one prominent political thinker who couldn't be with us on this program. The restoration of an independent, strong Poland is a matter which concerns not only the Poles, but all of us. A sincere collaboration of the European nations is possible only if each of these nations is fully autonomous in its own house. This independence can be gained only by the young Polish proletariat, and in its hands it is secure. For the workers of all the rest of Europe need the independence of Poland just as much as the Polish workers themselves. These words were written in London in 1892 by Friedrich Engels in his preface to the Polish edition of the Communist Manifesto. Tonight, we have taken you to many places around the world where people have expressed their solidarity with solidarity. We weren't able to take you to all of the rallies. As I am talking now, the rallies continue. This program is coming to an end, but the concern of the world for the people of Poland will continue. At the beginning of this program, we heard the aria choir under the direction of Jerzy Gabian singing the Polish solidarity anthem, Żeby Polska była Polską. These are what the words mean in English. Our family tree reaches back through the depths of time, to fabled kings and heroes, to ancient forests, fields, and steppes. A long chain of human beings united by a simple thought: let Poland be Poland. Let Poland be Poland. Tonight, people everywhere who love freedom form a long chain of human beings, united by that simple thought: let Poland be Poland.
Dat was de Amerikaanse polenshow, dat waren onze kanttekeningen. Te midden van het tumult rond deze show deed premier Van Agt er waarschijnlijk erg goed aan de solidariteit met de Polen te stellen boven gekrakeel over wel of niet deelname aan deze show. Wij als goede Hollanders blijven echter zitten met de vraag: wat kunnen we nu werkelijk voor de Polen doen en hoe kunnen we de Polen nu werkelijk helpen? In de studio de heer Dolman, Tweede Kamervoorzitter en voorzitter van de Nederlandse Stichting Hulp aan Polen. Welkom meneer Dolman. U hoorde welke vraag mij prangt. Wat kunnen wij doen in Nederland om de Polen ook materieel te helpen op dit moment in hun moeilijke periode? Laat ik met het meest praktische beginnen. Geld storten op dat ene simpele bank- en gironummer 5398, waarmee voedingsmiddelen en medicijnen en dergelijke zo snel mogelijk naar Polen kunnen worden gestuurd. Er zijn het afgelopen half jaar al honderden comité's overal in het land, plaatselijk, regionaal, landelijk, ook van de kerken, van de vakbeweging, van bedrijven, werkzaam geweest. Er zijn vele transporten naar Polen al geweest. Er zijn goede ervaringen daarmee opgedaan. Maar het is nog lang niet genoeg. En ook om de zaak nog beter te coördineren is deze nationale stichting opgericht. Ja, wij kijken graag naar een show. We hebben ook best iets over voor de Polen. Maar de vraag die veel mensen bezighoudt is: komt het voedsel wat voor eventueel geld gekocht wordt of gekregen wordt, voedsel, komt dat nu werkelijk bij de goede mensen in Polen terecht? Of komt dat juist bij die groepen die de mensen in Polen onderdrukken? Wij zijn ervan overtuigd dat dat eerste kan worden bereikt. Er zijn wel zoveel contacten via de katholieke kerk in Polen, via allerlei persoonlijke relaties die al lang ook voor 13 december bestonden. De verbindingen worden weer beter, telefoon, telex is langzamerhand weer hersteld. En bovendien, zoals ik zei, de oprichting van deze Nederlandse stichting zorgt ervoor dat de beste informatie op een centraal punt beschikbaar is. Ja, mag ik als laatste nog aan u vragen of u in dit opzicht er eigenlijk ook voor zou zijn dat wij opnieuw economische betrekkingen, althans als beste in totaal, opnieuw economische betrekkingen met Polen zouden onderhouden en uitbreiden? Ik zit hier niet als politicus. Nee, als persoon, maar je zult er vast een mening over hebben. Wel eten, maar geen kwijtschelden van schulden of zo. Als feit kan worden vastgesteld dat de Nederlandse regering aan een embargo, aan boycott, niet meedoet. En als persoon wil ik wel zeggen dat ik me daarover hartelijk verheug. Maar ook tegen die regeringen, die wel de financiële touwtjes aanhalen of zo, zou ik willen zeggen, op deze dag van solidariteit met solidariteit, de beste en de snelste solidariteit kan worden betracht door directe hulpgoederen te zenden aan mensen die met honger bedreigd worden. We hebben gezien van de Franse president dat Frankrijk meer hulp geeft dan enig ander land. Ik wens hem daarmee geluk. Maar ik zou willen zeggen, laten we niet uitmaken wie het meeste geeft, maar laten we allemaal ons best doen. Fransen, Duitsers, Belgen, Nederlanders. En ik zou wensen dat de Amerikanen en de Russen zich daar ook bij aansloten. Wat Nederland betreft, laat men geld storten op dat ene simpele gironummer 5398. Ja, dat onderschrijf ik van harte. Dank voor uw komst. Succes. Gironummer 5398. De heer Dolman en de show Let Poland be Poland. Een verwoording van de wijze waarop het Westen, wij allemaal begaan zijn met het lot van de Polen. En tegelijkertijd een politieke propagandastunt. Polen heeft zojuist ook zijn antwoord gegeven. Een tegenshow die de vloer aanveegde met Amerika's buitenlandse politiek. Delen van die Poolse tegenshow hadden we u graag laten zien. Toestemming van de Polen hebben we daarvoor ook gekregen. Maar vooral door de buitengewoon gebrekkige verbindingen met het land bleek dat niet meer haalbaar. Jammer,
want we hadden u graag een volledig beeld gegeven van het gebruik van televisie als propagandamiddel. Dit is het einde van deze speciale uitzending van Hier en Nu, die alleen maar mogelijk is geweest door een speciale inzet van zoveel technici hier, mensen van de vertaalafdeling op de vloer van de beeldregistratie. Dit is tevens het eind van de uitzending van NCRV en Nederland 1. Ik wens u verder een goede avond.